Emitofuo. ví dụ định thì chúng ta bắt đầu Okay, can you khoảng set it down? chừng We nửa tiếng rồi started. nghỉ. So then after half an hour, we'll take a break for lunch. When you're ready, let me know. He said when you're Ready. ready, let him know. Kính chào quý vị. Hello, Quý vị everybody. được không? Emitofuo. Bữa nay thầy Today, tiếc quá không có mặt Master Yonghua ở is xứ not Mỹ này. here Là thầy in America. thầy bảo tôi là Master told me to nói pháp với quý vị speak trong Dharma khoảng nửa tiếng. to you Trước for nhất half là an tôi hour. xin First of kính all, chào tất cả quý vị ở Nam hello, và Tây everybody in và ở California, Bắc Cali đây. North and Southern. Ngày Chủ nhật mà quý vị tới đầy đủ như Sunday, vậy. but you all Có thầy come có mặt here. ở đây. Even Master is not Thì tôi here. rất là vui mừng và tán thán I am very happy for you and lòng lành praise quý vị for your sincerity ngày viết luật sư hôm nay. because of this Medicine Master celebration today. Không có gì mới là There's nothing chúng new. ta bàn luận về cái We're cuốn going to Medicine discuss Master about Buddha. the Medicine Master Ở Buddha đây câu này commentary không from có Master gì mới Yonghua. của tôi đặt ra hết. This is not from my word. This is Cho nên tôi I'm just chia sẻ quý repeating, vị là regurgitate Master. 12 cái nguyện của Đức Phật. So I am going to speak to you about the Mình 12 tụng great vow of Medicine mỗi Master ngày lại ngày Buddha. đa phần chúng ta We tụng cái recite his name, nguyện nào. we talk Nó about lợi ích như him, thế and nào we đối với chúng bow to ta him. So how do we get the benefit from it? thì chúng ta có tìm hiểu qua. So we're going to Thì Ngài có 12 research cái about nguyện. this. He has 12 great vows. Cái nguyện thứ nhất Medicine là Master Buddha. The lớn first thôi, vow là is ta that nguyện đời sau I vow khi that đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, when I become thân ta có hào quang sáng when suốt, I become the Buddha, có dung I lượng have vô my biên, body will hay have ấy và đủ 32 tướng, 32 marks and 80 characteristic, vàng đồng. and my body will be Thì golden. tất cả chúng sanh đều cũng được All như living vậy being chúng ta. will take after my body. Thì cái thân Đức Phật nói So vàng the đồng Buddha như thế nào? body, saying that is Là he tôi has có thấy golden năm purple bạn ra body. tôi có I've nói seen là this tôi nằm on in thang 1975. I've đầu như mấy seen quả sen này nè. the body this way. The body looks like this skin here is very golden. Vàng đồng So sống như Amitabha lúc Buddha ngày also tu have the tập same đạo. body like that. Thì vàng đồng là vàng như vậy đó. So the golden color is took after, look just like the statue. Ta nguyện nguyện thứ hai. The Ta second nguyện vow, đời sau khi đắc bồ đề uh, thân ta vô lương when I tâm become the ngài sáng Buddha, suốt tịnh vô hào quế, tức là thân ngài vô sáng suốt không có chỗ nào ô uế hết. Nguyện thứ ba, ta nguyện đời sau khi đắc bồ đề dùng vô lượng vô biên trí huệ phương tiện khiến cho hữu tình đều được vô tận sở thọ dụng vật không ai bị thiếu thốn. Cái này quan trọng nè, ảnh hưởng chúng ta nè. Tức là ngài nguyện là đời sau ai biết ngài đó tu học đó thì được so when he vô become a lượng Buddha, vô lượng thọ vật không you thiếu will thốn. you will Cho have, nên when you praise him, you will have immeasurable khi mình cần things that you have and you need. It will come to you. do cái phước báo mà thiền sư chia sẻ cho mình. This is by Cho nên những người the học blessing nói of Medicine Master Buddha. thì cái đời sau mình lên trên kia Phật Di Đà So when you hear, không thiếu thốn gì hết. you need Mà ngược lại dưới này thì Phật you Di need Sư things giúp chúng ta for you to in order to cultivate. When you go to Amitabha Buddha, you have everything, but here this is the necessity you need. So you need to pray for Medicine Master Buddha. The fourth ta vow, nguyện đời sau khi đắc bồ đề nếu chúng sanh nào hành tà đạo thì khiến họ an trụ trong đạo bồ đề. I vow that in the future life, when I attain Bodhi, I shall let those sentient beings whose practice deviant paths to firmly reside in the way of Bodhi, and who practice vehicle of the hearers or prajika to become the firmly established in the great vehicle, meaning that you in the deviant, you will go back to the proper. The fifth vow, Nếu có I vow that in the future life, when I attain Bodhi, I shall enable limitless and boundless numbers of beings who cultivate Brahma products within my Dharma to perfectly uphold. So the pure conduct, Brahma conduct, which includes the five precepts, then he will make you perfectly uphold the three clusters of the precept without deficiency. Should there be any violation upon hearing my name, they will regain their purity. Meaning that when you danh hiệu của ngài when you sẽ
also violate the precept, when you hear his name, you will go back to you will return the substance, will restore the nhiều substance cái back to nằm you. rất là quan trọng So trong this is đời the chúng fifth ta. vow is very Thành ra tại sao important. mà quý vị thấy hòa thượng That's Trung Hoa why Venerable Shenhua làm cho cái thủ cái chúng ta tu học đó thường thường ngày help nào sáng you nào cũng phát cultivate độ early in the nguyện morning. danh You hiệu Phật recite Medicine Master diễn qua chữ Buddha's Nam name. Mô Tiêu Tai Duyên Thọ We recite Namo quelling disaster, sáng nào cũng lengthening như vậy. life, Medicine Master Buddha. Thì đó là This nhắm cho chúng ta có cái is loại to này. help Mà trước us, tôi mới tới chùa tôi không beneficial. biết tại sao When thầy I với first ông come in, tu I didn't know. I Việt don't know Nam thì Nam why Mô in Thích Ca Mâu Ni Vietnamese, Phật, in the Vietnam system, they rồi cái recite chùa tôi ở Shakyamuni đây Buddha, thì Nam but Mô here Tiêu we Tai Duyên recite Thọ Sư Phật. quelling disaster and Chúng lengthening tôi đọc life, cái này Medicine là Master Buddha. khi mà mình tu ở đây So thì when rất we là lợi. cultivate here, we have the Hàng ngày benefit mình is niệm this. niệm tụng Every hàng day ngày. you Thích Ca recite Ấn Độ mà the Thích Ca Mâu name thì nó of khác. Medicine Master Buddha, Cái but hòa thượng đó lấy ví Shakyamuni dụ Buddha như has a các different bạn vow, vậy tu different giống nhau practice. là It's different. mình sáng So nào ngày nào when cũng every niệm cái day danh hiệu Venerable Tiêu Tai Shenhua Duyên teach Thọ us cho to sư recite Phật. Medicine Tương Master lai Buddha nếu is như to Phật lai quell này những khó our khăn disaster cho mình and á, lengthening life. chứ không phải Quelling Phật lai này disaster Phật không is có không the phải là không. accidental, not Cái gì just khó khăn là mình gặp regular, khó khăn not just the ở ngày duyên thọ là thunder mình or sống lâu storm or khỏe. Thì nghe big cái danh hiệu của waves, ngài but thì những cái mình also nói nó rất là similar to tầm you, với when you thường have đó, nó không khó difficulty, lớn cho it mình. will help you. Also, he will restore your precept Nguyện thứ system 6, ta as nguyện well. đời The sau sixth khi vow. đắc bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào thân thể hạ liệt I ác vow căn that không in the độ, future, when căn I không attend độ là body, mắc if phải there tội, are thủy không độ, sentient beings tỷ whose nguy câm bodies không are độ, như inferior and mù those faculty is xấu imperfect, xa ngoan it's ngu like those who are mù quỷ ugly, câm ngọng recalcitrant, biếng què and linh động dual, blind, deaf, mute, deformed, lát hỏi như người paralyzed, lát hỏi tức or là lame. lát bệnh gùi á, điên It's cuồng like you're nhũng paralyzed nhũng and you bệnh have khổ, bad things. nghe đến danh hiệu ta thì Humpback con or tánh afflicted with the skin kiệt disease, quệ ác insanity, căn or đen ngủ various bần other bần khổ, sickness and suffering tức là upon, những người mà meaning that nói chung là tật nguyền đó, so these từ people who nhẹ have cho đến disability bệnh hoạn mà and sickness, nặng á, mental illness, thì nghe danh hiệu ta thì when đỡ you, lại upon không bị bệnh hearing khổ his nữa. name, they shall be endowed Thì an cái này á, upright future. trong chuyện thầy Niết This Bàn is có kể lại của Venerable ngài Yonghua tu also đậm talk gì about cái it. gọi là của ông tăng đó rất là There xấu, is a monk, xấu đến ai very nhìn cũng number không dám one. dòm luôn á. So he's ugly, so ugly that nobody Rồi wanna bữa đó take a ông look vô at tới him. cúng dường So thì at that cúng dường time, hết trong chùa ổng thì the chủ ladies, không có the dám dòm, woman, cũng không có come lên in quà gì and hết. give make Thì ổng thấy cái offering thân ổng xấu khổ như because vậy, he saw his body khóc was rồi so ổng nguyện là ugly. đời He sau cried and he ở lại practiced thân medicine đẹp bằng master da đầu Dharma, nguyện and he danh hiệu vowed that thiền sư. he in next life he will have better Ngày body. đêm ổng tu So là thiền he sư như day thiền and night sư he không. practiced the Thì đời medicine sau master gặp Buddha ai cũng Dharma. rất là The đẹp, next cũng là tạng life, rất là đẹp, his cũng body become có very trí tuệ do làm adorned, thầy của vua and he luôn. has wisdom to become Thì trong cái a cuốn này là hay quá, national nó nói master, gặp cái the gì master đời này of nè. the even the king. Cho This nên is from cái Medicine người mà bệnh Master's hoạn đó, commentary tụng from thiền Master sư như Yonghua. vậy nó không phải Therefore, nói when sanh you tử bệnh have sướng illness or khổ hết, sickness, không phải nó you nói cái điều recite. này mà It's mình not dựa that vào điều when gì you cho nó hết recite, từ từ it từ cure từ. right immediately. Mà It cái điều đó thì có gradually nhiều người help thì you. giỏi cho hết liền. Some people will Chẳng have hạn như thầy Sinh Giao nè, thầy the Giảng nè, the hồi lúc thing làm cái chùa cure này nè, có bữa immediately. nhiều But lúc tôi ngồi trong phòng á, I ông know thầy one giỏi có một day, cái thợ làm mà ông đi về phòng buổi chiều đó, so the mà guy tôi nghe came ông back lên ông home. đau nó Uh, lên Venerable đau Chong rất In là. was so painful, so Thì sau đó thầy mới lên đây với giật thầy lên đây thì tôi nói thầy he phải moaned, and I told thứ Master tư thứ bảy that chăm cứu dẫn the ông fourth đi, day on Wednesday I ông will không có take tiền him mà to chăm cứu thì cho acupuncture. If he thầy doesn't giúp have cho money, 30.000 I đồng will đi help thì dẫn him. ông đi. Will take him Sáng to thứ tư tôi đi hết, acupuncture as well. So then thì tôi kêu early ông đi ông in hỏi Wednesday, he said hỏi that tại sao he hả? did Ông nói his ông body thì is kêu cured tôi because uống rồi, last night he hỏi had uống a sao, dream that Medicine ông nói Master thọ Buddha vô xèo helped tay him thọ already. xúc vô cầm So tay, how was it? And uống hết bệnh liền Venerable tay liền cứu Chonging được. said that the Giờ Medicine hỏi Master tại sao Buddha không gave xài được him cái thân medicine on his hand and he màu drank it. xanh luôn á, màu lưu ly Everything màu lưu ly, is cured. So the hỏi nó có body, giàu hay không, how does it look like? It looks like blue. bỏ thuốc trên tay tôi So uống là then hết bệnh rồi, he hỏi say, gì. that's it? Yes. Hồi nãy tôi hỏi ông nói từng rồi cho nên So ông đang he also ông ngủ saw bên that last week chùa Đức Tạng á, at the để có bệnh quá DTT. trời. He saw Master Yonghua come. Mà hỏi đó làm gì nó tao quên rồi nhưng mà có What did lời. he do? Yes, he come. Cái này nhắc quý vị luôn là This thầy is tôi có to nói trong cái cuốn remind này you. nè. My master also teach Cái me Phật tử that mình á,
our regular lady people is that mình tu đại thừa đó, when you cultivate nhấn mạnh vấn Mahayana, đề lắm trong cuốn này rất là this hay. master also stress a lot in this. Quý vị làm bất cứ cái gì, Whatever you do, mình quét cái đường, you mình nhặt rác, mình nhổ you cái kè, nhổ cỏ, hay là mình làm bất cứ cái gì, you pick làm the cho cái grass, đường you sweep the mà street, mình and tạo ra all công of đức của that. đại thừa đó, Those are thì creating tự động cái Mahayana tu mình blessing. được tiến bộ, không có Naturally, cần you phải will make ráng progress. gì. You don't need to Quý vị try không mình vô so làm hard. phước à. If you don't Mà cultivate lỡ cái blessings, lâu when you xẹt come qua several ngồi times, ngủ nghỉ tập yoga đó, like you quý vị practice ngồi cả 8 yoga, giờ when you ngồi sit cho nó in đỡ, meditation, sometimes you come to the cái temple, phước nó you sit quan for trọng so lắm, long, trong you cuốn don't này go nói rõ anywhere. là mình phải Therefore, gieo duyên với you đại need to thừa. practice blessings. You plant the seed, Mạnh thì mình Mahayana đỡ, seed, mình nhẹ in thì the mình quét thì blessing. leo phụ, leo And phụ cái gì so, đó, hoặc là if you nhổ have a cỏ hay big là quét rác, karma, bất it cứ cái will gì, hoặc gradually là ta làm thì vậy cũng được. dispel for you. Whatever Đó you là want to gọi là gieo do, duyên với make phước đại resolve thừa, in thì your cái mind. tu của mình mới So mau. plan in condition with the Nên thầy Mahayana, nói trong cuốn then này rất là hay, you là người nào make mà thấy progress sai làm cái faster. này cái kia đó, So those master tell you là to cái do lời cái this, cơ this, hội and để that. mà mình kiếm cái It phước á. is for you to. It's Đừng the có mà opportunity gượng for gạo you hoặc to là plant buồn cái này blessings. nọ. Do not be Có nhiều sad. làm vậy đó là If you have, mình tạo phước á. if you have a chance, just do it. Đó là gọi là thầy nói Creating trồng phước đại blessing. thừa là That như is vậy đó. Trong what cuốn này master rất là hay. say. Planting the Mahayana blessing. Rồi câu nguyện thứ 7, ta Seven, nguyện đời seven sau vow. khi đắc bồ đề, nếu có hữu tình nào bị chứng bệnh bất thiết, vô cứu vô quy, vô phương cứu chữa, I vow that in the future life, when I attain Bodhi, I shall cause living beings who are obsessed by many illness and who are without aid, without a place to turn, without a doctor, without medicine, without relative, and without family, who are poverty-stricken and filled with suffering to be cured with their sicknesses upon hearing my name pass by their ears so that they are peaceful and blissful in their body. They will have family and relative and acquire an abundance of property and wealth and shall realize the mà unsurpassed lỡ nghe Buddha. được nghe danh hiệu So A even Nan if Phật you can hear the name through the ear, thì tất cả đều được all sum họp will và được phong túc. all will be Tất peaceful cả and đều được blissful. vậy. Tức là cho như vậy. They will have family and relative acquired with abundant property and wealth. Quý vị đăng ký cho mình luôn. It's like he registered for you through your ear. Tôi hồi nào giờ nghe Phật truyền So pháp chứ when tôi I không hear, có I listen có to hiểu Medicine đại Master. hạn bữa nay đã nói cho nên I don't know much, but now that when I read the commentary, I know more beneficial. Here we have a lady at this cổ temple. 83 tuổi cũng xuất gia. She is 83 years old. Tự At Lumaton Temple, cổ với tôi với thầy giới với ông he Sư become a Di left ba home. thôi. So there's Sáng three of buổi us. sáng đó, This morning, the sau Shami, khoảng 5 me, giờ and khỏi Venerable đi Shinche, rồi. 5 o'clock in the morning, she could not stand Rất là up. bệnh. She got Mà really tôi tới sick. nhà này 5 giờ sáng rồi không 5 có con o'clock. cháu gì bà ở đây. There's nobody Nó here. sáng She 7 doesn't 8 have giờ. any relatives, so Tôi cũng 7 làm and thử vậy 8. thôi. So I tried. Vô cái máy lọc nước, tôi lấy cái I dây get rồi some ấn một quyển vô. water. I Đọc get the paper 108 cup. chú gì, chú I là get the biết water chữ. and I recite Nó ai đã 108 vô time đây. Medicine Master Giờ tôi đọc mantra. đang tay nó So vô then chú I sư just say I vô. just gonna recite the mantra Tôi to cho the cái water. 50%, I will split half of the merit and virtue to you to the creditor and half of the Nếu merit and mà quý virtue vị không to đồng the ý, person. If you agree, còn that's nhận okay. If thử you bà, don't disagree, then tôi nguyện là cái ly I nước này vow sẽ that thành this nước lạnh. water just Tôi turn vô into can gì, vô the can khoanh bảo nước just lạnh thôi. cold water. Còn nếu đồng ý thì So tôi if you cho agree, then you will 50% đi. share the merit and virtue Thì of là this 108 recitation. miếng đâu So phải. I recited 108 times. Xuống nhà bếp thì So không I có went vô to phòng, the không có ngồi kitchen. bàn, He could not không walk có vô in, phòng mà nằm nổi nữa. and she could not Tôi even nói lie với down. như vậy có đồng ý. So I told her about that. She agreed. So then she Cái gì drank tôi it. tin bảo 5 You know what happened after she drank 5 minutes later? cái này quan trọng lắm nè. This is very important. Nói luôn thầy cũng Let me vậy tell đó. you, Master Nếu also mà tell mình you, như vậy đó, when you recite in không phải that ngẫu nhiên way, đâu. it's not Còn natural. quan gia trái chủ Your mình đâu. creditor Mình làm đời trước mình biết nó. will be there. If you cause the karmic death for them, they will come back and get at you. If you feel like you want to beat up people because you have power, then people say that when you are martial art, you really high, you have martial, you want to beat up people. So then you cannot do that. They will beat you up. They will retaliate. That's why I beg for them. I beg for their retribution. So that's why half will be me and no half will be her and half blessings will pay off the debt for her.
whoever better, just cure 100%. If you cannot, then 50%. You have to beg. You don't you don't want to be arrogant. You say I'm better than other people. Then you cannot do that. Your body is just like their body. If you create offense other people, you cannot you people do it to you, you won't accept it as well. When you have to apologize, you have to come up with the attitude, the proper attitude. So that's why when you recite the mantra, you feel like when you recite suranga mantra and you feel like you're better than other people, they beat you up, you beat them up. No, when you do that, when you become bodhisattva and you cure other people, that it is not proper as well. So I let you know that she really she feel like she's good. So then she come out and she say, "Oh, Venerable Shinchu is so good. I got cured. So now I beat the hell out of him. Now I win. So I cannot like cover her mouth when she said that. You know what happened? 5 minutes later, just 5 minutes later, I got sick, and she got sick as well. And then um, so at lunch, Master come to WMT and she come back. She look at me and he know. He say that how dare you meddling to other people business. This is what you get. So she know that's why because she cook for me every day and I feel bad. I just want to help her. Cho nên quý vị sĩ trụ chỗ Therefore, nào niệm Phật á, phải when cẩn you thận. recite the Mình Bunani, phải mình phải cũng như là you have to như là khiêm nhường á, you have to be humble. đừng có phách. Don't feel like you're better than other people. Cha Don't lớn get có nhiều arrogant. không? Quánh ăn nó còn chú nó ba When you tháng beat nó up thèm. him, they have uncle, they have relative, they have the people higher level. They will enter, possess other people, Thì đầy ra được tôi bắt chú, bắt quánh ấn, bắn cái and con you ma try lên to chết. use mutra. You beat up. I know that there's a story. My master beat up this person, and Không dám ngủ. they die. This demon died, and 3 months I could not sleep at all. Cho nên đừng có He tưởng could mình not nói sleep at nhiều all. Phật rồi mình hay mình ăn hiếp người ta. So you feel like you cultivate Buddha Dharma and you better than other people. You're so good that you beat up on others. Be careful. All of the mantra when you recite, you all have result, but you have to be humble. Đừng nói tôi biết chú là tôi Don't feel like you know everything and you're just beat up on other people. nguyện thứ 8. Okay, the eighth vow. Ta nguyện đời sau khi đắc Bồ đề, nếu có nữ thân, người nào người nữ có nữ thân bị trăm ác của nữ thân bức bách, I vow that in the future life, when I attain Bodhi, if there are women who give rise to a deep loathing for their female body and wish to renounce it because they are oppressed and disturbed by the myriad kinds of suffering of being female, when you see the woman, xúc người nam trong you gia feel đình, like you're inferior to the male, to the husband. rồi ra xã hội cũng vậy. Bây giờ When you go to the society, the same thing. nói nam nữ bình đẳng với người When you see that a woman, male and female, right now in society, you see that they are the same, but it's not. xã hội cái người But nữ. in this society, Cho nên the nếu woman người nào is mà oppressed. chán Therefore, when you feel like you get bored nhưng mà with không this phải body, đời này it's not this life you turn, but the next life He will help. không có bỏ. He will help you all the way until you become a Buddha as well. Bỏ mình đâu. It's just not one time and He leave. Okay, eighth vow, ninth vow, Ta nguyện đời sau khi đắc Bồ đề, the ninth vow. giết chư hữu tình, thoát vòng ma lưới, giải I vow that in the future life, when I attain Bodhi, I shall liberate sentient beings from the nets of demons and bonds of external sex. It's like you get incantation, you got voodoo. When you recite Medicine Master Buddha's name, giải thoát nhất thiết you will be liberated. của ngoại đạo. Nếu bị đọa chủng chủng rừng If they have fallen, là theo cái phái của họ là tu tầm bậy đó, so if you go into their sect and you do something wrong, kiến dần dần tu chư hạnh Bồ Tát và mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Tức là ở tôi thấy rất là nhiều người, tôi quen cũng nhiều người lắm. Trước khi biết đạo Phật tu những pháp khác, so I know there's a lot of people rồi bây giờ who, before they know Buddha Dharma, they cultivate external. này nọ đó thì sẽ nguyện
They, they- then they vow, if you recite Medicine Master Buddha's name, then you will be liberated from that. là biết Phật pháp tu hành. Còn So Ngài thì if chỉ you biết know là Buddha niệm Phật Dharma, là you hành trì cultivate, thôi. then you Đồng ý will với Ngài điều này. all the way you will become a Buddha. He will help you that with that as well. Thầy mình thầy nói là thầy Master có also cái say cô nào đó there's one tu theo lady. ngoại đạo đó mà thầy không She's biết. follow Xong cái external, and she take refuge with Master. sau khi làm lễ quý y rồi After thì cái cô đó ceremony, thầy bị trừng trị mà thầy cũng bị người ta làm khó. she has punishment, and Cái này also bây Master giờ also receive retribution. They attacking Master mình as thấy well. Hòa thượng rất là hay là You cái see, thời công phu Venerable thầy cũng Shenhua cho mình cái is thời very công phu good. đi This vòng vòng morning cô ra ceremony, thời you công recite phu. Quelling Disaster Nó rất Medicine nhiều Master ý Phật Thiền is sư. to plan the Thầy condition nguyện with cầu nghe người ta Medicine một Master lần. Buddha. Ví dụ một ngày nào cái miệng mình đọc cũng 10 phút mình đi One vòng day, vòng you know, every day we recite 10 biết minutes bao nhiêu Medicine rồi. Master Buddha's names. It's very Thứ 10. helpful. The 10th Ta vow. nguyện đời sau khi đắc Bồ đề. I vow that in Nếu the có tu future life, when I attain Bodhi, I shall cause sentient beings who fall into the hands of the law and are inbound, gói buộc đánh roi, interrogated, lao whipped, tù beaten, fettered, imprisoned, sent into execution, và mọi vô lượng or tai subjected nạn ác to nghiệt, endless disaster, hardship, abuse, and humiliation, so that they are để born nghe by được grief danh hiệu and ta. distress and suffering body and mind to obtain, upon hearing my name, liberation from all worry and suffering by means of my blessings, virtue, and awesome spiritual power. Giấy tờ rắc rối này nọ It's đó. like if you have a problem dealing with the government, when you hear the name of Medicine Master Buddha, Bệnh khổ. you will liberate from that suffering. Mình có cái 42 chuỗi nhãn này nhớ So không? we have 42 hands and eyes. Cái You thứ 16 remember cầm cái the muối nhớ không? 16th, the axe? Tôi thử rồi đó. I tried it before. It's very Tôi chạy responsive. tôi quẹo phải mà tôi không So thấy I có sai, turned có thể là ngon. I turned right, but I did not know there was a red light and say no, turn right. So they take a picture and they send it to my house, and I tell myself what happened. Mới kêu tôi là And the other guys told me to ask for the lawyer, gửi cái giấy về là 70, Los Angeles 70 $500, 27 $499 for Los that. Angeles It's rồi gì đó. so the punishment, Rồi gặp the tòa fine án is gì đó. $499. Tôi nhận luật sư. Then I asked lawyer. Luật sư ăn 250 đâu. Lawyer Nếu take mà me nó cãi thẳng $250. mất luôn 250, So còn nếu nó cãi thẳng if trả they lên win, you lose $250. If tôi về you tôi thử tôi đọc cái số wrong, 16 they wrong, you lose the money. vậy mà nó gửi giấy về tôi nói So không then tiền. they send back. I recite number 16. They send the paper back saying that Thoát khỏi the hạnh thing phúc, is resolved. chính là khó khăn với chính quyền. So if you have difficulty with government, number 16, I only recite for 10 minutes. Số 16 mình gặp cái Number búa 16, búa the Acts 16. là cũng cái này nè. This is also among with the vow of Medicine Master. Nguyện thứ 11. Number 11, Ta nguyện đời I sau vow that in the khi đắc future Bồ đề, life, when I attain Bodhi, I shall cause all living beings who are so plagued by hunger and thirst vì cầu thực that they bồ create chỉ all cho kinds căn of cốt mà evils, tạo các ác karma, in the quest for food. hãy nghe danh hiệu ta Upon hearing my name kiên niệm and single-mindedly receiving and upholding it, lượng to be filled with fine and wonderful food and drink, and afterward, by means of flavor of Dharma, to build and settle in ultimate peace and bliss. Meaning that when you have a improper livelihood, you kill animal, you fish, so on. When you use Medicine Master Buddha's name, he will help you fulfill all of your needs, then give you the Dharma to cultivate. I know this family from Venerable Thích Trí Tịnh in the middle of Vietnam is really bad. They don't have, it's like a desert. So then after this family take refuge, the He tell him that they were not able to do anything. So then why don't you make a vow? And then they come to Saigon. They they just give the business to this couple so that he can cultivate and change. You know,
The gì same mà thấy thing with chuẩn my bị vow. rồi If là you khóc rất see people cry with sad, coi như hết rồi, không có cái gì nó cái phước nó cũng vô thường mà cái quả nó the cũng vô thường. blessing is also Tới làm impermanent sao and your thấy một lần mà suffering also người impermanent. They bị come and go, come and go. I lỡ tưởng know rồi ông chồng có vợ bé này chắc đời tôi hết rồi, that tôi tự this, sát. just like you feel like your Không tự husband sát has mà the mình second bệnh wife, mình uh, tu học đi rồi mai mốt mình thấy you là không commit vợ lại rồi suicide, có then người why chồng don't you mới just tốt hơn, cultivate? And đâu phải hết when đâu you mà have a vậy mà tự better sát time, they will, your nó husband làm will thành be bè. back to you. Cho Don't do nên bad things. cái phước nó cũng vô thường, Therefore, cái the quả nó cũng vô thường, đừng có lo. the Lúc này nói đó blessing is vậy also thì nhiều ngày impermanent. thằng Your ngày cái suffering ngày also cho cái ăn cho uống impermanent. đầy đủ nhưng mà So with uống phải medicine khỏi cho master nặng nữa. Buddhas, he will help Rồi sau you đó ngày dài fulfill whatever you cái need tu đắc đạo for cultivation. Then ngày it những give you gì the mà dharma vô to cái help khổ you. là vì được làm quyến thuộc của ngài vậy. Because of suffering, is cause condition to become relative of the Buddha Nguyện when you thứ reside here. 12 12th vow. ta nguyện đời sau khi đắc bồ đề nếu chúng hữu tình I nào vow that in the future life, when I attain Bodhi, bần vô if y phục there are nghèo không sentient quần áo beings mặc, who are poor, mũi which mòn means nóng lạnh it, ngày đêm bức não and without clothes, hãy so nghe that đến day tiếng and người night they ta are khi troubled by niệm họ mosquito thèm and flies and thì sẽ by như cold sợ and hết heat. Upon tâm hearing my tượng name cát and hình single-mindedly tượng receive cát and thường diệu upholding kỳ it, cục they shall và đủ obtain tất all cả kinds of các pháp fine and an vui wonderful hào garments hoa that hoa accord hương to their âm nhạc taste. chúng tài tùy tâm thưởng As thức their variety of chơi precious nút adornments, flower rất garlands, nghèo khó fragrant không lấy balms, phục and thì enjoyments mũi of mòn gió music and lạnh various không kinds mệt of gì hết. talents, so that Tôi cái này all tôi their thấy hearts will rồi be fulfilled, tôi làm bên kia dùng về tôi delightedly quen rồi. fulfilled. So, which means Sáng it's sớm mới like dậy 6 in giờ 7 Vietnam, giờ mưa 6 o'clock in the bước morning. đi nó lạnh. When you walk, it's Tôi very họ về cold. họ lấy mấy sleeping bag họ máng lên mấy cái bụi So they cây have đặt the họ sleeping bag, they phơi put it lên nó chảy on nước mình nhúng đừng có so thải rồi vậy họ chịu ngủ đâu. they cannot sleep. Việt Nam Where do nhưng they mà Việt sleep? Nam In cũng có Vietnam, mưa vậy mà nó ướt nó people khô lạnh sleep nhưng mà không under có the rét. rain and it's really Nó là lấy cái cold đẹp của and nó red. With this, because of that, không with chỗ this ở vow lạnh of lẽo Medicine mà Master không có Buddha, y phục gì đó. it will Cái help này nếu you. họ biết họ niệm Phật nhiều If xưa they know about Medicine Master Buddha name, they recite his name. nên Phật It tán will. nó hay lắm. That's why the name is very Tóm tắt lại powerful. là tôi chỉ chia sẻ với vị là So, cái 12 cái nguyện đó summary, để I quý vị just tin tưởng share nghe you theo with như the Phật dạy 12 vow xưa. of Medicine Master Buddha. With Và faith, you will bữa be nay tôi guided. được tán thán Today, là I really, cái ngày I để want to mà praise you. Bắc Cali, Nam Cali rồi về Northern, tu học Southern thế này California, và được nghe những danh hiệu to của hear Phật the thực sự như Buddha's vậy. name Tức là quý this vị way, trồng rất là nhiều phước báo ngày meaning hôm that you nay. plan really a lot of Thì blessings đây khi today. mình hết đời mình cứ Now, vậy this hoài life chỉ and giống next như life, every day is chị like thấy bây this. giờ bên Âu Châu không? You see people in Europe right Bên now, Ukraine không? in Ukraine. Lạnh lẽo vậy mà người ta bom đạn There's ngày now war bây and a giờ bomb mọi and người all mặc of áo that biết bên every này day. luôn. Bữa tôi có coi nó chiếu nếu mà nguyên tử xảy ra thì sao? What happened if they have Thì nó a rất là nuclear dùng war? cái hầm xuống metro They này have to hõm go lên trên này dig. ở They sao have to để hide metro cho themselves đủ. away. Làm sao cho đủ? How would it be Nên chỉ enough? có phước báo nó đo That's thôi. why only blessing to be able Thì to niệm help Phật you. Bổn Sư và niệm When Phật you Nam recite Medicine Master trong Buddha, cuộc sống mình nó là kinh nghiệm của every tôi chia day sẻ it đó. will help you. Một nhiệm It's vô my personal experience. cứ niệm It's đi rồi very thấy powerful. Just còn cái recite đường and you nào know. nữa là phải thua thôi. Cái gì niệm rồi thấy nó When một you lắm. recite, you see the Đường nào không this niệm Phật Sư thì niệm Quan Âm magical cũng được. response. If you cannot recite Medicine Tôi Master, thấy ví dụ recite Kuan như Yin là is tại okay sao as Việt well. Nam người tu Pháp That's Hòa why niệm Pháp Sư Vietnam they thấy cultivate là nhiều Medicine ma Master lắm and là nó chiến tranh liên tục. Kuan Yin because Cái gì ăn Vietnam như thế này nè. they have a lot of war. You Ở just đây walk lấy on the cái street, giỏ nó nổ cái they will đạn liền just trong cái giỏ. drop the bomb Nó không có thương nào. on your back and then you die every Thành day, ra cái Quan Âm nó every đắc thọ time, nhanh lắm. anytime. So that's Quan why Âm chứng reciting nghiệm cũng Kuan vậy. Yin is faster. Còn Phật Dược Sư là cái nguyện Medicine lâu Master, dài the hơn. vow is for longer Tôi time, tôi long nghĩ term. là tại vì tôi I biết know that bao nhiêu lần because Bồ Tát Quan so Âm. many times Mà Kuan cái Yin tình Bodhisattva trạng has Việt Nam helped me. sống là như vậy. Lúc nào mình có cảm Living giác in Phật Vietnam tử is đang the ngồi same trên thing. đầu Every não day tôi you chết. have to be watch out for Không phải mình because your mình life nó is nổ hanging on vàng the thì mình thread. chết. Cho nên người ta lúc nào người ta cũng dùng quan hiệu Quan Âm. Therefore, at all time in Vietnam, they all Là use hai cái Kuan đó Yin quý name. vị cái nào xài cũng được hết đó. Kuan Yin and Giải Medicine còn Master, đó là you kinh can nghiệm use của both. tôi chia It's sẻ cho depending nó. on you. I'm just sharing with you this Như experience. mình ở gần sông mình When dạy you con live biết bơi close bơi to nhỏ nhỏ vậy đó. the Thì bơi cho ráng nó tự nó bơi lên có mình nào không biết bơi lên the đâu. bridge, Thì cũng vậy mình dạy con cháu mình niệm Quan Âm đó. when Nó you lên đâu dive, nó có also mình you đâu need đó to biết nó. help them plant the seed by Quý vị reciting làm Kuan như Yin vậy name. quý vị gia đình When quý you vị do gái that, quý then vị your dạy con cháu family, làm. your relative, Đó là kinh
nghiệm của tôi. it will help you. This is from my Lại ngày rằm experience. tháng 8 năm ơi, I vow, con không có I nhớ ngày nhưng mà bow con to phải nhớ Guan Yin được. Bodhisattva. I say,
Guan Yin, I cannot know how many times you have helped me. Trước Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Just she is Hoặc là great Nam Mô compassion, Niệm great Xứ Phật kindness. cũng được. Just recite Hai cái đó Guan thứ Yin, được. Namo Ví dụ Guan Yin vậy Bodhisattva, thấy mình or thấy mình Medicine mình Master an ổn, Buddha. mình vui với cái đó là cái duyên quý vị đó. This is Nè, your chứ bây giờ your tôi đâu có thầy, đâu có thần thông mà condition. biết quý vị đời trước quý vị trồng căn với cái Phật nào. Master don't Miễn sao know mình thấy you người mình reside an ổn, in the past nó được where chuyện you đó have thì mình planted có the duyên blessing mình with cứ làm which như vậy đi. Buddhas or Vì not. vậy con So cháu now with condition, you just recite and just chẳng hạn teach như your ông kids William to Pháp recite Sư as well. là bên Nhật đó, ổng chủ trương là niệm cái danh hiệu trên Pháp Hoa thôi. Nam Mô In Đại rồi nhiều pháp năng Japan, không they chủ trương also tụng teach một kinh. recite Tại vì thời bây giờ nước Nhật Miao nó Fa bị Lian Hua loạn Jing, lạc rồi bị dịch the bệnh rồi flower, biết gì rồi. Dharma Flower Lớn Sutra. rồi cái vấn đề Because of cái their Pháp Hoa nó conditions, lộn there's xộn. a lot of things happen, so Thì they dân have bên to Ấn Độ gradually ổng chủ plant trương it. là dùng cái danh hiệu của kinh Pháp Hoa để cho They dân use the chúng name đọc of để phước Medicine Master sanh Buddha tồn nhiều. to Giáo họ Việt Nam gradually thầy luôn reduce là their offense and increase their blessings. cách khiển That's trách why they ổng là ổng cứ làm recite bài rồi trình lên Dharma vua, flower. ổng cũng làm hoài thôi. They just keep Thì nói lý thí dụ practicing là it, đình chém, and they talk to the đình chém king, giết một and ngày. the king wanted to kill him. Ổng chứ đâu có tội gì, ổng chỉ Nam He Mô just Đại don't do Từ Nhiều Pháp anything. Luân He Quan just Thế Dòng recite 28 Namo phẩm. Miao Fa Ổng Lin đọc Hua cái Jing. tựa thôi, ổng He lấy cái just tựa lên recite rồi viết vậy thôi. Thì cuối cùng the thì vua ra title. lệnh là chém. So then Thì đưa cho tội mà samurai at the end they try to kill him. They công an vậy đó. they give to the police like Đỡ năm đỡ samurai, nó chém ổng. and they try Rồi to cái kill ghe him. nó ác nó không cho trên tàu. Nó làm cái bè nó nhốt, nó trói trong chiếc bè rồi nó mới They kéo tie chiếc him bè in biển ra rồi on đạp nó giết. a trap Trên đường and đi đó, sáng and chót trying to tới kill nổ him. đứt dây xiềng mà tụi nó sợ quá. So what happened is during that execution time, the thunder Đó, strike onto the blade and it broke. So nên kể they cả were anh scared. chém They rồi just hù let qua free cái gì him. mình bị cái chuyện So nó that's không why ổn even when you go into này nọ execution, đâu. uh, in dangerous Có cái time, they cô đó still khoảng help you. ba mấy tuổi rồi. There's Cô I tới know chùa there's a quý vị lady nào ít có tới in the chùa. 30s. Bữa cô tới cô than với tôi là Last time she came, cổ bị she cổ ly dị complained to chồng. me. She divorced with the wife, with her Mới mua husband. chiếc xe chưa có trả xong nữa. She Phải trả tiền nhà, tiền bought a xe, car nói chung and dễ a dàng luôn. house, and Bây she giờ did cái not ông have enough money to supervisor đó pay. bị cô này dữ lắm lận. And the Cổ mua gái supervisor cho ông also chủ hãng forced mà her cổ to không có work dám mát. a lot, Cổ sợ hai đứa so nó cặp kè với nhau là nó điện cổ nữa. she cannot Cổ hỏi tôi bây giờ kẹt make it sao thì into con upper thôi. management, Tôi nói tôi đâu reporting có that. pháp màu So nào then giúp con, she, tôi có kinh nghiệm. I don't know Tôi how to về help nhà cô you. niệm I Phật 3 have ngày cho tôi. the Nam mô experience. You Nam just Đề. need to recite Guan Yin Nam Bodhisattva mô là 3 days độ for me. con giúp con. You Con say luôn Namo kể Guan Yin về Nam Bodhisattva, mô please từ help bi me. nguyện. So she Nó just niệm keep doing that. 3 ngày đi cô hãy 3 nó days quất. and then come back and tell the boss Thì you đâu quit. khoảng tuần sau. So just a week Cô later, lại cô kể tôi nghe là she cô come làm back cái and gì tell vậy? me, Thì ông chủ cũng nói thôi được rồi. the Tao boss chuyển saying, mày qua okay, I cái line understand khác rồi this. không I'm làm gonna cái send you supervisor to gì the nữa. different line so you don't have to Tao work không with cho them. nó biết là mày nói với I'm tao not đâu. telling them that you tell Sau me đó about this. So thời after gian that, thì cái hãng nó ngưng nó không làm nữa. so the company Để lại. stopped. They quit. The company broke. Thì cổ nói cổ So nghe cổ tá quả rồi. Bây giờ she mày lo was tiền xe cái scared này nọ because giúp she con doesn't trả have tiền enough nhà. money to pay and Cổ nhận mình cổ for là the người house nhận and tiền. for the car and to feed Thì the tự nhiên family. có một người khác So không biết cổ nha. don't know what happened. Không Naturally, quen biết gì the hết. stranger just Dẫn came cổ qua cái hãng and khác brought làm her to cùng the cái nghề different như vậy. company. Cổ kể cho nghe là cổ khi mà cổ thấy cái bà đó vậy rồi á. She said Bữa cổ when she kể tôi saw cổ that khóc. last Nó time she con told me nói she vậy cried. phải cái bà này là bạn con á, thì con This is có cái my liên friend lạc and con I với can bà này help, không có biết. but this Bắt lady đầu doesn't know hai đứa bà anything. này tới mà dẫn con đi qua cái hãng mới. Who actually helped me. She did not know. Nó màu nhiệm lắm là quý vị It's very hai response. ở trong đời mình mà có Phật Dược Sư hoặc Quan Thế Âm. In your life, if you have Medicine Master and Guan Yin Bodhisattva, it will help you. Cái chỗ dựa. You will have a place Cứ to làm như refuge. vậy dạy cho con cháu Just mình. do that and then teach Quý your vị children, nào your bây giờ ở family, đây, ở Việt Nam, then the ở rest of your life will be con pure cháu and mà secure. có thậm chí nguyên tử xảy ra đó. Even the Mình có nuclear chỗ war, dựa. you will have Bây something giờ to help you. mình đã lỡ sanh trong cái You đời này rồi. born in this life, Thành ra bữa nay tóm tắt lại therefore, tôi chỉ chia sẻ với quý vị một summary, I just share you the benefit of cái thứ hai reciting Medicine Master Buddha. Second chia is sẻ Guan với Yin quý vị cái Bodhisattva. kinh để quý vị tin
I share you my experience so that you can induce faith to to help you with your cultivation. That's it. If you have any questions, please let me know. Chỉ có hai nữa là này Second, tôi cũng chia sẻ luôn I want to tức share with you là that một lát xong là mình làm cái cúng ngọ đó. after we Mình recite cúng ngọ đó. the lunch offering, Bồ Tát Quan Thế Âm nói trong kinh Quan Đại Yin Thừa Bodhisattva Đại said Hội that Tâm Phật ngài nói á, Ta ai uống Sheng một bữa Chuan ăn đó, Yan Bao Wang is tôi đến không whoever của người đó. make what offering to the Buddha once time, I cannot count how many blessings do they Một have. lát quý vị làm cái lễ cúng ngọ nè. So now when we recite the Cái nhà lunch quý vị đó, offering at home, cái also nhà chồng before trẻ when con you mình, để vợ mình have your meal, than just than cày teach your chén mình family to mình dọn recite. cái mâm cơm á, Look at the Phật food. dạy Just sư một phương chư Phật make bát offering cái to the niệm cơm Buddhas and cúng mấy Amitabha vị Buddha and vậy. Medicine Master Buddha and recite Rồi mình càng Emitofuo. lửa lên. Đó là Then một lần you mình cúng just Phật đó. eat the food. Một năm 365 ngày, One tháng year 3 you rồi have mình cúng hết cái biết 365 bao nhiêu days. phước. You see how many blessings Chắc have you chắn là been sao vậy? planned. Là không bao giờ đó. When you come back, of course, Tức là you will not suffer dòng from chữ đó, the hunger. cái phước không phải đón không The đâu. blessing Đó là is mình not đếm just không only nổi. for the food, Rất là but đơn giản, she không có cannot tốn, count không tốn gì hết. inconceivably. Is Mình vô tiệm mình kêu you cái don't tô hủ lose tiếu, anything. khoan cầm lên You don't đây have to nè. pay for anything. When you go Giờ mình không thể mình cúng Phật cái 10 to tô cái noodles, tô hủ tiếu này, ask tô for the phở này nè. before you Mình eat ăn. the noodle, just recite the Buddha Đừng name, có make sợ là offering mình to the ăn đâu, người Buddhas. ta cũng ăn mặn lên nhưng mà mình không có giết Don't được họ. worry about Mình đâu có make giết được họ, offering mình nấu the phở thôi. meat to the Buddha. Đừng có hổ The ngữ. Hinayana, they also eat meat too. They pray Nói before chuyện they gì eat giàu cái as gì well. đó. Okay, thank you so much. Vì như That's là it. nghỉ xíu chúng ta ăn cơm. Let's take a break and we have lunch. Thành ra những cái điều mà tôi nói Therefore, thì whatever I told you is from Medicine Master Buddha commentary from Master. This is from the book. I'm telling you from this benefit. Thank you, everybody.